We shall start. We shall start a new topic today, and of course, it is a new topic in the sense we are discussing about quantum mechanics only. Actually, now we are starting the real foundation of quantum mechanics. Okay, quantum mechanics or wave mechanics. It is what we call it as. And in fact, I think you also know, you already know that the heading of this unit that we are discussing is quantum mechanics part 1. So far what we have discussed is something like very preliminaries of quantum mechanics. It was actually not quantum mechanics, it was actually some of the theories which could not be explained on the basis of classical theories. We just explained on the basis of quantum theory. But you remember quantum theory is also one of the foundation of quantum mechanics. Okay. Anyhow, the real quantum mechanics that we are starting, the real quantum mechanics actually starts with dual nature of matter. That's what the heading I have written. Okay. So it is called dual nature of matter. The very important thing that we are going to discuss here is what we call it as a de-Broglie wavelength. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಇದು. Of course ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Okay, so there is a wavelength associated with the dual nature of matter. That is what we call it as de-Broglie wavelength, and that is what the main thing that we are discussing right now. Okay, now please just I would like to give a small introduction. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ? Yes, sir. Okay. Now please remember, we have discussed about quantum theory many number of times. Okay, and according to Planck's quantum theory, radiation, remember classical theory of radiation is what we call it as Maxwell's electromagnetic theory. And Maxwell's electromagnetic theory says radiation is an electromagnetic wave. Okay, radiation has wave property according to classical theory, Maxwell's electromagnetic theory. Okay, but I have already told, by assuming this wave property, we faced a lot of problems in many of the cases, like photoelectric effect, Compton effect, and then distribution of energy in the black body spectrum, and so on. Okay, ತುಂಬಾ ಕಡೆ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಸೇಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ is no longer an electromagnetic wave. You should not treat like an electromagnetic wave. You should not treat like a wave. You should treat like a packet of energy. Alva? We call it as quantum or photon. So therefore, just I would like to conclude, our quantum theory gives one completely different property to radiation. Quantum theory ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೋಟಾನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆರ್ ಫೋಟಾನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. Okay, please remember. So therefore, earlier, so people used to think that radiation has wave property. But after the advancement of quantum theory, so people came to know that so radiation has got particle nature also. So now conclusion, so according to quantum theory and according to Maxwell's electromagnetic theory, our radiation has got dual properties. Radiation get dual property, the ಎರಡೆರಡು properties ಗಳಿದೆ. The first property is wave property, the second property is particle property, particle nature, wave nature, particle nature. Both are there. Please remember, ಎರಡನ್ನೂ ಕೈ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎರಡನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನ ವೇವ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಹೌದು ಅನ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಕೆಲವು ಸಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ವೇವ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ಇದೊಂದು ಚೂರು ಫೌಂಡೇಶನ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so we can conclude that the radiation has dual nature. Okay, do you agree? Others? Yes, sir. Others? Quickly. Yes, sir. Yes, sir. Okay, and this person called Victor de-Broglie. Okay, ಒಂದು ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. A person called Victor de-Broglie in 1924, long back. He thought radiation ಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್
ವೇವ್ಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಅದು ನಿಜ ಆದ್ರೆ ವೇವ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕಲ್ಲನ್ನ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಓ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ de-Broglie so suggested ಅಥವಾ thought, so ordinarily particles have particle property, then if there is a symmetry then particles should also have wave nature. He suggested opposite. Radiation ಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಇದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಟೋಲ್ಡ್ ಹೌದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತರನೇ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೇರ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಓಕೆ ಸೂಟಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ವೇವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ he is just suggested opposite to whatever the radiation has. Radiation has both particle and wave property, and he says, this fellow Victor de-Broglie says, so particle should also have, particle ge bari particle alla, particle nature alla, wave nature kuda irbeku. That is what the assumption made by Victor de-Broglie. Okay, so Victor de-Broglie, and this therefore conclusion, hagadre particles ge particle nature ide, wave nature ide anta yararu question kelidre ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? Particle has got both particle nature as well as wave nature. ಕೆಲವು ಸಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೇವ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೆಲವು ಸಲ ವೇವ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್, ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ನ ಯೂಶಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಗೆ ಬರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವೇವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ಗೂ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ de-Broglie ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? And the waves associated with these material particles are called matter waves. Okay, and if we say matter waves anta heda takshanane I think you know there is an important parameter associated with the waves, and that one of the important parameter associated with the waves is wavelength. Yara wave anta heda takshanane immediate agi manasige baro prashne enandre wavelength. So therefore there should be wavelength associated with the so matter wave. The wavelength associated with the matter wave is what we call as de-Broglie wavelength. So de-Broglie wavelength is the wavelength associated with matter waves associated with a particle. For example, electron ge particle property ide antandre ಕೆಲವು ಸಲ wave property ಇರುತ್ತೆ. wave property ಇದರ ಜೊತೆ ಒಂದು wave ಇರುತ್ತೆ, ಆ wave ನ matter wave of electron ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆ wave ಇದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು wavelength ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ de-Broglie ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes sir. Yes, now we shall try to find out one simple expression for de-Broglie wavelength. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಂತೆ ಪುರಾಣ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು. I want to derive an expression for the de-Broglie wavelength. It's very simple. I think some of you might know already. ಕೆಲವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂಚೂರು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. According to quantum theory, energy of a photon is given by E is equal to h nu. Equation 1. ಇದನ್ನ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 1000 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ 1001ನೇ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Energy of a photon is given by h nu, where nu is the frequency of the photon of radiation. But remember, there is also one theory called Einstein's mass energy relation. According to Einstein's mass energy relation, E is also given by mc square. ನೀವು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನ ವೇವ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ h nu ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ mc ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ನೀವು ಯಾವ ತರನಾದ್ರೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು, ಎಂಟಿಟಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ. ಕೆಲವು ಸಲ ಅದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ವೇವ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇರೋದು ಒಂದೇ ಎಂಟಿಟಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಎಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದೇನೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 and 2 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. hd must be equal to mc square. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೀವು ನಾನು ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, c by lambda ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ. ಸೊ therefore you end up with hc by lambda is equal to mc square. ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ? Yes, sir. Yes, hc by lambda must be equal to mc square. ಒಂದು c ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು c ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು lambda ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ lambda becomes equal to h by mc. ಇಲ್ಲಿ mc ಇದೆ, ಈ lambda ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, mc ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು c ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ it is h by mc. and m into c ಇದೆಲ್ಲ, m is mass of the photon, c is velocity of the photon. Please remember we are doing it for photon. Mass of the photon, velocity of the photon is nothing but m into c is nothing but p. P is nothing but momentum of the photon. So therefore lambda is equal to h by p. Okay, so wavelength of a photon is given by Planck's constant h divided by its momentum of the photon. Equation 3 says alva. ಹೌದಾ? ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಾ? Yes, sir. We are using the same analogy. ಇಷ್ಟ ತನಕ ಫೋಟಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನೇ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. By this analogy, de-Broglie suggested that wavelength associated with a moving particle is given by ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 3 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ lambda is equal to h by p ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀ ಫೋಟಾನ್ ಗಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ de-Broglie ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So therefore de-Broglie wavelength is given by lambda is equal to h by p. Okay, now let's small difference ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, is equal to h. P is nothing but momentum of the particle. Momentum of the particle is m into v. ಅಲ್ಲಿ momentum of the photon m into c. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋಟಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ c ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳಿಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ h by p ಅಂತ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಆ p ಒಳಗಡೆ m into c ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದು, m into v ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. where m is mass of the moving particle and v is the velocity of the particle. Okay na? So therefore equation 4 represents de-Broglie wavelength of a material particle whose mass is m, whose velocity is v. So lambda is equal to h by p or lambda is equal to h by mv represents the expression for de-Broglie wavelength of a particle having mass m, v. ಯಾವ್ದೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್ m ಇದ್ದು ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ v ಇದ್ರೆ ಅದರ de-Broglie wavelength ಏನಾಗುತ್ತೆ, lambda is equal to h by p ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ lambda is equal to h by mv. Okay, okay, done. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Others? Yes, now let us go for, okay, now let us go for different forms of de-Broglie wavelength. de-Broglie wavelength ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಬೋಣ, ತುಂಬಾ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು. So far that expression 4, just I will go back here, just see equation 4. Equation 4 is the correct equation, basic equation for de-Broglie wavelength. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಕೆಲವು ಸಲ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಲ ಎನರ್ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀವಿ, ಕೆಲವು ಸಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. That's why we need to do certain corrections. That's why I have written corrections ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. That's why I have written different forms of de-Broglie wavelength. Okay, so the first one is in terms of kinetic energy, non-relativistic. Relativistic ಅಂತಂದ್ರೆ non-relativistic means, can somebody say what is non-relativistic? Can somebody define what is non-relativistic case? When the velocity of a particle is very very small compared to the velocity of light, it is called a non-relativistic case. I repeat, if a particle is moving with a velocity such that that velocity is much smaller than compared to the velocity of light, that is c, then it is called non-relativistic case. Okay, so therefore we want to write the expression for the de-Broglie wavelength in terms of kinetic energy where it is non-relativistic case. ಅಂದ್ರೆ particle velocity c ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 into 10 to the power of 8 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇ becomes equal to half m square. Do you agree? So therefore kinetic energy is equal to half m square. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ m ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So I get m square v square divided by 2m, but m into v is nothing but momentum of the particle p ಆಗುತ್ತೆ. So therefore e becomes equal to p square by 2m. So therefore p becomes equal to square root of 2me. ಹೌದಾ? Equation 5. Equation 5 says momentum p is equal to so square root of 2me. Okay, so please remember de-Broglie wavelength lambda is equal to h by p.
P ಜಾಗದಲ್ಲಿ square root of 2me ಹಾಕೋತೀನಿ. So therefore lambda becomes equal to h divided by square root of 2me. Equation 6. So therefore equation 6 represents expression for de-Broglie wavelength in terms of kinetic energy E. Please remember kinetic energy E ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. Okay, just a second ಹಾಗೆ ಇರಿ. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Equation 6 represents expression for de-Broglie wavelength in terms of kinetic energy E. kinetic energy K ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. K ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2mk ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, E ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದಾ? Yes. So we got one simple expression. Okay, for kinetic energy, sorry, de-Broglie wavelength in terms of kinetic energy, and it is given by lambda is equal to h divided by square root of 2me, equation 6. Okay, now let us go to the second form. In terms of, this is ಸ್ವಲ್ಪ blur ಆಗಿದೆ. In terms of temperature, we want to write an expression for the de-Broglie wavelength in terms of temperature. Okay, so according to kinetic theory of gases, I think you know, kinetic energy half mv square is equal to 3 by 2 kT. Boltzmann law of equipartition of energy says, nenne kuda helide idana, amount of energy associated with each degree of freedom is half kT, but there are 3 degrees of freedom associated with a particle, so therefore total energy is 3 by 2 kT, and if the particle doesn't have potential energy, only kinetic energy, so therefore half mv square must be equal to E must be equal to 3 by 2 kT agutte. Okay, ಹೌದಾ? ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿ, E is equal to 3 by 2 kT ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ equation 6 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. equation 6 ಅಲ್ಲಿ E ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ E ನ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 3 by 2 kT ಹಾಕೋತೀನಿ. ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So I will end up with lambda is equal to h divided by square root of 2me. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 by 2 kT ಬರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು h divided by square root of 3mkt. See ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ capital T is temperature term ಅಂತ. Okay, so ಇದು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T is nothing but the temperature. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, an electron is maintained at a temperature of let us say 400 Kelvin ಅಂತಾನೆ. An electron is maintained at a temperature of 400 Kelvin. Find its de-Broglie wavelength ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. Then we have to use this expression 7. Expression 7 says lambda is equal to h divided by square root of 3mkt. Okay na? Yes. Now let us go for the third form. In terms of potential capital V, potential difference capital V ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. And of course we are doing it only for the electron. ನಾವು ಬರೀ electron ನ ತುಂಬಾ ಸಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. de-Broglie wavelength ಅಂತ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಲ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, anyhow ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. when an electron of charge E, please remember charge on the electron is E, 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb, is accelerated through a potential V, then kinetic energy half mv square becomes equal to charge into potential difference voltage. Okay, so kinetic energy half mv square ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬರೆದ್ರೆ charge on the electron E ಆಗುತ್ತೆ, multiplied with potential ಅಥವಾ potential difference. Capital V is potential or potential difference through which the electron is accelerated. Okay, ನೋಡಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ lambda is equal to h by square root of 2me ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ lambda becomes equal to h divided by square root of 2m. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ E into V ಆಗುತ್ತೆ, E into capital V. V is potential difference. Okay, ಇದನ್ನ ಚೂಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. h divided by square root of 2me into 1 divided by square root of v. V square root of v ಅಂದ್ರೆ potential difference ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ h divided by square root of 2me ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ h divided by square root of 2me ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6.625 into 10 to the power of minus 34 into square root of 2 into mass of the electron 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg. E charge on the electron 1.6 into 10 to the power of minus 19. ಇದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರುವಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋಣ, ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಾರು ಆದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 12.26 into 10 to the power of minus 10 meter, or 10 to the power of minus 10 meter is 12.26 angstrom ಆಗುತ್ತೆ. Just a second.
ನಾನೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. So therefore, if you calculate this h divided by square root of 2me, you will get a value of 12.26 angstrom. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದಂತಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So therefore, lambda becomes equal to 12.26 angstrom into 1 divided by square root of v ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು lambda is equal to 12.26 angstrom divided by square root of v. V, capital V is potential difference, that is equation 8. Okay, so therefore we are able to express de-Broglie wavelength lambda in terms of potential difference capital V. Okay, so lambda is given by 12.26 angstrom divided by square root of capital V. For example, potential difference V is equal to 100 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. An electron is accelerated in a potential difference of 100 volt. Find its de-Broglie wavelength ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, equation 8 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. Lambda is equal to square root of 12.26 angstrom divided by square root of 100 ಆಗುತ್ತೆ. Square root of 100 10 ಆಗುತ್ತೆ. 12.26 angstrom divided by 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.226 angstrom ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್, equation 8 and ಮುಂಚೆನೆ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. equation 8 is applicable only for electrons. ಈ equation 8 ಇದೆಲ್ಲ 12.26 angstrom divided by square root of v ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರೋಟಾನ್ಗೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೂ ಆಗಲ್ಲ. Please remember this equation 8 is applicable only for electron. Why we are using specifically for electrons? I have already told most of the cases where we will be discussing about electron. That's why specifically we have written the expression for the electron in terms of potential difference. Okay. Okay, we shall go for one more last form. ಅದೇನೋ edges ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Anyhow, the last form of the de-Broglie wavelength is wavelength of a particle moving with the relativistic velocity. Wavelength of a particle moving with the relativistic velocity means the particle is moving with a velocity which is close to the velocity of light. Agla non-relativistic case anta bardide. Non-relativistic case means when the velocity of the particle is very small compared to the velocity of light, it is called non-relativistic case. But we have to discuss the relativistic case also. Relativistic case means a case in which the particle's velocity is very close to the velocity of light. Okay, then in the respective case, mass of the particle m is given by m is equal to m naught divided by square root of 1 minus v square by c square. This is a direct result of your Einstein's theory of relativity. Einstein's theory of relativity ನಲ್ಲಿ equation ಅನ್ನು derive ಮಾಡ್ತೀವಿ. m is equal to m naught divided by square root of 1 minus v square by c square, where m naught is the rest mass and v is the velocity with which the particle is moving. So if the particle is moving with a velocity v and its rest mass is m naught, then while in motion its mass is m is equal to m naught divided by square root of 1 minus v square by c square, and therefore obviously momentum becomes equal to mass into velocity. Mass into velocity ಆಗುತ್ತೆ. So mass into velocity is nothing but m naught into v divided by square root of 1 minus v square by c square ಆಗುತ್ತೆ. So therefore de-Broglie wavelength lambda is equal to h by p. Okay, that is a basic expression I have already told. p ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, m naught v into square root of 1 minus v square by c square ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. So therefore lambda becomes equal to h by m naught v into square root of 1 minus v square by c square, equation 9. So therefore equation 9 represents de-Broglie wavelength of a particle moving with relativistic speed.